বিরতির পর সকালে বাংলাদেশ আপনাদের সবাইকে স্বাগত। রুনি আছি, ইমদাদ আছি এবং আমাদের সাথে একজন অতিথি আছে। অতিথির কাছে যাওয়ার আগে বলে নেই, আমরা বলছিলাম শুরুতে আমি এবং রুনিয়া যে বাংলা এখন গত 2-3 দিন যদি আমাদের মেইনস্ট্রিম মিডিয়া যে কোনো জায়গাতে কথা বলি, আমাদের যে ইনভেস্টমেন্ট সামিট হচ্ছে এটা নিয়ে কথা হচ্ছিল 4 দিনের, এবং ইনভেস্টমেন্ট সামিটের একটা বিশেষ দিক হচ্ছে স্টার্টআপে ইনভেস্টমেন্ট বাংলাদেশ কেমন করছে, নতুন নতুন ইনভেস্টররা যেন আমাদের বাংলাদেশ ইকোসিস্টেমে স্টার্টআপ ইকোসিস্টেমকে সমৃদ্ধ করতে পারে, এরকম যে জায়গাতে আমাদের আজকের যিনি অতিথি তিনি মিস্টার তানভীর আলী, জনাব তানভীর আলী, তিনি স্টার্টআপ বিশেষজ্ঞ এবং বিনিয়োগকারী। তানভীর আলী, আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি। শুভ সকাল। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন? এবং আমরা যদি বলি, আমরা আসলে তানভীর আলীকে যেটা করব যে তিনি যেহেতু মূলত তিনি কানাডাতে লম্বা সময় ছিলেন, বাংলাদেশে 2006 সাল থেকে বাংলাদেশ বিজনেসের সাথে তার যোগাযোগ আছে, ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে তিনি ইংরেজিটা তার জন্য ভালো, বাংলাও তিনি চেষ্টা করবেন। আমরা আসলে ওইভাবেই কথাগুলো বলবো যেন আমাদের কমিউনিকেট করতে সুবিধা হয়। আমরা জানি যে আপনি একজন যেটাকে বলা যেতে পারে সিরিয়াল এন্টারপ্রেনার, দেশের বাইরে সব জায়গাতে ইনভেস্টমেন্ট আছে। একজন ইনভেস্টরের সকালটা কেমন থাকে, মর্নিং for an investor? Actually, every day is different. Yes. Sometimes you don't know what will happen. After Jananajo, edine ki hobe. Every day you will have different problems, different solutions. Especially in Bangladesh, amar field ami onek startup shonge kaj kore. So each of the startups will have their different approach and onar ki solutions dorkar odin. So there's no set day. If you look at it, ek shoptahe hoite pare thik ache 2 din, maybe you'll spend time with looking at new companies, notun opportunities, notun startups jodi invest kora jay, but the rest of the time is generally supporting your startups and helping them solve problems. অসাধারণ। রুনিয়ার কাছে যাওয়ার আগে শুধু তানভীর আলীকে বলতে চাই, আপনার বাংলা অনেক ভালো। আপনি বলেছিলেন যে আমি খুব ভয় পাচ্ছি, তো আপনার বাংলা অনেক ভালো। ধন্যবাদ। আসলে আমরা যেহেতু বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট সামিট নিয়ে কথা প্রথমে জানতে চাই, আসলে যে বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট সামিট যেটা এবার হচ্ছে, এটা কেন আলাদা অন্য বছরগুলোর তুলনায়, বা এটা কি এবার প্রথম হচ্ছে কিনা? ইনভেস্টমেন্ট সামিট তো প্রথম হচ্ছে, এর আগে আমরা রোড শো করেছি বিভিন্ন জায়গাতে, সো এটা একটু ডিফারেন্ট অ্যাঙ্গেলে ইনভেস্টরদের নিয়ে আসছে। Why this is different? It's an opportunity for BIDA, for Bangladesh to present itself in a different light. We are seeing many changes. The interim government is highlighting and promoting a lot of the reforms that they have done to show what the opportunities of Bangladesh are. And I had the opportunity to present the keynote on the first day of the Bangladesh Investment Summit, which we can talk about. But the feelings that I'm seeing from the foreign investors, from the foreign guests, they seem very positive and very motivated. Ekune notun Bangladeshe ki kora jay. আপনি যেহেতু কিনোট স্পিচটা আপনার ছিল, আমরা যেটা আমাদের চিফ অ্যাডভাইজারের সোশ্যাল মিডিয়া জায়গা থেকে আমরা দেখেছি যে আপনি প্রেজেন্ট করছেন, আমরা যারা আসলে থাকতে পারি নাই ইভেন্টে, বিকজ ভেন্যুতে তো আসলে সবার থাকা সম্ভব না, আপনি যদি একটু অল্প করে আমাদেরকে একটু বলেন যারা আমরা থাকতে পারি নাই ওই ইভেন্টটাতে, ওর কি কন্টেন্ট ছিল, কি বলেছেন? So the first was around the growth of the ecosystem. Almost 10 বছর আগে less than 100 startups chilo. Ekun to that number is more than 10x. So the startup ecosystem is quite vibrant. In the last few years, we've raised over $1 billion worth of investment in the startup ecosystem. So Okane keynote, the primary focus was to highlight the opportunity that there are startups working in many different segments, in edtech, in health tech, in e-commerce, and these are attracting foreign investment. And Bangladesh is one of the most unique opportunities in the world. 170 million people, and it's got an evolution of a middle class. Ekunto middle class ekun grow hoche, ekunto pura middle class hoy nai, and so we're seeing very strong opportunities with the growing middle class. And inshallah, this interim government seems quite focused on reducing internet prices. So as we see internet prices go down, it will lead to more opportunities in the internet ecosystem. Onek notun opportunity like ashte pare in terms of different
solutions to current problems using technology. And so we wanted to highlight that to the foreign investors and also local investors. Onek local investor bhi ase, you know, if you look at any startup ecosystem, apnar ekta phrase ase angel investor. Angel investor mane the early investors, and normally angel investors ekta ecosystem e local investors thake, right? And so before you bring foreign capital or you bring institutional investment, these angel investors also play a very strong role in growing the ecosystem and growing the investment in the ecosystem. না, অসাধারণ। আমার মনে হয় রুনিয়ার কাছে যাওয়ার আগে আমি একটু দর্শকদের সাথে একটু বলি, তানভীর আলী যেটা বললেন এডটেক মানে এডুকেশনের টেকনোলজি যখন হয় ওটাকে এডটেক বলে, হেলথ যেটা আমরা ডাক্তার দেখাই এখানে যখন টেকনোলজিটা যুক্ত হয় সেটাই হয়ে যায় হেলথ টেক, এবং এই জাতীয় যেটা বললেন আবার এঞ্জেল ইনভেস্টর। দেখলো আমি একটা ব্যবসা শুরু করছি, আমার একজন বন্ধু রুনিয়া আমার কলিগ কিংবা তানভীর ভাই যদি আমাকে শুরুতে বিশ্বাস করে যে হ্যাঁ এমদাদ এই ব্যবসাটা করতে পারে, আমি ওকে সে 10 লক্ষ টাকা দিলাম। একটা বড়, এই 10 লক্ষ টাকাটা ছোট, কিন্তু এইটা আসলে একজন যখন শুরু করে তার জন্য অনেক, এটাকে বলে এঞ্জেল ইনভেস্টর। আমি শুধু একটু আমাদের যোগাযোগটা যেন ভালো হয় এভাবে আমরা করলাম। রুনিয়া, তো আমরা আসলে জানি যে আসলে আমাদের মানে যেভাবে কথা হচ্ছিল যে 10 বছর আগেও মাত্র 100টা কোম্পানি 100টা স্টার্ট আপ ছিল, সেখানে এখন 10x এর মতন হয়ে গেছে, মানে 10,000 উপর আমরা স্টার্ট আপ আসলে দেখতে পাচ্ছি। সবসময় তো নিশ্চয়ই আমাদের সাকসেস রেট হাই থাকে না, ফেলিয়ার রেটও কিন্তু থাকে। তাদেরকে গ্রুম আপ করার কোনো মানে সুযোগ আছে কিনা, মানে আমরা কিভাবে গ্রুম আপ করা হয় অ্যাজ এ কান্ট্রি জিনিসটাকে কিভাবে অ্যাড্রেস করছে? So I think the government and I think the ICT ministry is taking this quite seriously. So at the Bangladesh Investment Summit, as part of Startup Connect, there were some panels there in terms of how to make businesses investable. And that is a very important topic. It is about teaching the founders the right skills, about getting them to understand what investors are looking for. Investors, as they review investment opportunities, ki dekhte chahe. And so obviously all by definition of startups, you have a generally higher failure rate, lower success rate. But if we can prepare those founders to be a little bit better, it will change the entire outcome or the entire landscape of the ecosystem. তানভীর, আপনি একটু বলবেন যে যদিও আমরা বলছি বাংলাদেশ অনেক ভালো করছে, 10x হয়েছে, এটা হচ্ছে সিনারিও 1, যদি আপনি এটা ইফ ইউ কম্পেয়ার ইট উইথ আদার কান্ট্রিজ যারা আসলে আরও অনেক ভালো করছে, আমরা যদি আমাদের নেইবারিং কান্ট্রিজগুলো দেখি আমাদের মাত্র একটা ইউনিকর্ন, এরপরে অন্যান্য যারা করছে কিন্তু হতে পারে চায়না, রাশিয়া ইউক্রেন ওয়ার, অনেকগুলো রিজনে আমরা কিন্তু দেখেছি গত 2-3 বছর ইনভেস্টমেন্ট সিগনিফিকেন্টলি কম এসেছে। তো অন্য দেশগুলোর সাথে যদি আমাদের স্টার্ট আপ ইকোসিস্টেমকে কম্পেয়ার করি, তো আপনার তো অন্যান্য দেশে অনেক ইনভেস্টমেন্ট আছে, আমি অনলাইনে পড়ছিলাম 60 ইনভেস্টমেন্ট আছে আপনার বাইরে, বাংলাদেশে 15টা প্লাস মাইনাস। কিভাবে কম্পেয়ার করবেন বাংলাদেশ মার্কেটটাকে? So I think comparison is a little bit difficult, but in the sense that Bangladesh has perhaps not attracted enough investment as compared to the opportunity. Yes. That is a very important discussion. For example, Pakistan has attracted more opportunities. For example, even Myanmar. But the root cause, I think, is actually a nomenclature problem. You see, we use these phrases, MENA, Middle East and North Africa, MENA plus, then apne GCC ase, ASEAN ase. And so Bangladesh has generally not been included in many of these different groupings. So sometimes we get overlooked. And foreign investor, they have what you call mandates. Mandates mane jo যখন উনি ওনার ইনভেস্টরকে বলে যে হ্যাঁ আমি এই কান্ট্রি ফোকাস দিব, এই ইন্ডাস্ট্রি ফোকাসে দিব, and so sometimes Bangladesh is not included there, but that is changing. That is dramatically changing. The Bangladesh is, I mean, the dynamics of Bangladesh, amake bolte hobe na, but 17 crore manush ase in one of the youngest populations. We, like the youth are really the focus of the country and the real hope for the country. But it's a digitally engaged country. We're positively seeing internet prices come down, and I think, frankly speaking, it also takes a lot of positive policy support from the government, and foreign investors are starting to see that now. They're starting to see that this interim government is supportive
of foreign investment, and they're supportive of reforms that promote the growth of the ecosystem. So, inshallah, that is a challenge that we've seen, but it's a challenge that I'm quite confident that we can overcome. You know, we've had some remarkable startup successes in Bangladesh. Absolutely. You know, just yesterday, I think you may be aware ShopUp, exactly. So I'm one of the first investors in ShopUp, and you know, and they've announced $110 million investment. But aside from the investment, it is the first time that a Bangladeshi and Saudi company are doing a merger, and you know, I think that this is a very auspicious occasion for Bangladesh. You know, yesterday at the inauguration where the chief advisor spoke, even the BIDA chairman Ashik spoke about ShopUp, and this is a moment of celebration for us, not just within the startup ecosystem, but also as for a the country itself. It should be a moment of pride. It should be a point of celebration for us. আমরা নিশ্চয়ই আসলে এটা আমাদের জন্য অনেক বড় ব্যাপার তানভীর আলী। আমরা মনে করি যে এরকম সেলিব্রেশনের সুযোগ যেন আসলে আমরা কান্ট্রি হিসেবে অনেক পাই। আমরা স্টার্টআপের ব্যাপারে বেশি জানি, এটা শুধু ঢাকা কিংবা চিটাগংয়ের ভেতর না থেকে আমাদের কান্ট্রি সাইডের সবগুলো জায়গা থেকে যেন এরকম আমরা ভালো ভালো গল্প শেয়ার করতে পারি। আমাদের সাথে তানভীর আলী আছেন, স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম নিয়ে কাজ করছেন, একজন বিনিয়োগকারী। আমরা একটা বিরতিতে যেতে চাই সকালের বাংলাদেশে। ফিরছে এখনই, সাথেই থাকুন। সবাইকে আবার আমন্ত্রণ সকালের বাংলাদেশে। ইমদাদ আছি আপনাদের সাথে আছে আমি রুনি, এবং আমাদের সাথে আজকে যেদিন আমাদের গেস্ট আছেন তানভীর আলী, স্টার্টআপ বিশেষজ্ঞ এবং বিনিয়োগকারী। স্যার তানভীর আলী, সিন্স দিস ফিল্ড ইজ গ্রোয়িং, দ্য ইকোসিস্টেম ইজ গ্রোয়িং, আসলে ফোকাসটা কোথায় হচ্ছে? কি ধরনের স্টার্টআপ শুরু করছে আমাদের ইউথরা? So I think the youth are focused in a different set of verticals, and as we said, ed tech is a very important focus, e-commerce, apnar health tech ase, in another big area is fintech, financial technology. So Bangladesh apnar jo internet penetration as that is growing, more traditional banks are not often the right solution for the more digitally engaged younger customers. So kind of mobile financial services, mobile wallets ase, and so there's a lot of progress being made in fintech. But I think the one advice that I would suggest for the youth, because the youth are our future, and they have to be the ones that will, as Professor Yunus, the chief advisor yesterday said that in his inauguration, that there has to be crazy ideas from Bangladesh. True, absolutely right. But the most important thing here is that the youth, as they're looking to start their startups, they may have an industry focus, they may have a preferred industry, kintu the most important is they should be looking to solve problems. Okay. They should be understanding what the problems are in Bangladesh, and in using technology to solve those problems. এইটা আমাকে একটু বলবেন, আমি যদি ধরেন বাংলাদেশে একজন ইউথ হই, আমার যদি কোনো আইডিয়া থাকে, আমার কি চিন্তা করা উচিত ঢাকা চিটাগংয়ের প্রবলেম অর সারা বাংলাদেশের প্রবলেম, এবং টেকনোলজি কেন দরকার এটাকে স্কেলেবল করার জন্য? So I think the first point is that startups and the startup ecosystem is not a Dhaka and Chittagong problem. It's a Bangladesh problem. We need entrepreneurs and we need youth from all 64 districts of this country. We need them to know that their startups are equally valuable, that they have just as much opportunity to solve problems or to grow and scale their startups, regardless of which district they come from. So that, I think, is a very important part of promoting startups from all around the world. But you know, right now, as inshallah internet prices will reduce, and we are able to see more penetration. Like right now, the reason that a lot of startups have focused on Dhaka and Chittagong is natural. I mean, এটা শুধু startups এর জন্য না, right? If you're a consumer brand, you may focus in these, you know, you may see the big opportunities there, and it may be a place where you can test your market first before you launch. And so while they are attractive, there are many startups that are focused on the rural population too. For example, you know, iFarmer is looking at working with rural farmers to solve their problems. You know, and it's not so focused in Dhaka or Chittagong. হয়তো ওরা নাই এখানে, ওরা ওখান থেকে শুধু ইনভেস্টরদেরকে নিয়ে। Exactly. এই জায়গাটাতে
টেকনোলজিটা আপনি যখন বলছেন যে ব্যবসার সাথে টেকনোলজিটা অ্যাড করাটাকে কেন আলাদা করে একটু ফোকাস করছেন? So I think that the opportunity is around making businesses more efficient, right? So it's about scaling and making it more efficient. By definition, a startup is around technology ke adopt karar to make a business process or to make a problem easily solvable through the use of technology, and to also help scale the business. So I think that's the emphasis behind technology. And I think, given the use of technology today, it's inevitable. It's a natural expectation that the technology can be helped to use or to solve many problems that were not possible to be solved 5 years ago, 10 years ago. Or even 1-2 years ago. Or even 1-2 years ago. That's correct, yes. বিকজ আমরা কিন্তু কোভিডের পর থেকে দেখেছি যে আমাদের আসলে কনজাম্পশনের রেট কিন্তু কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট হয়েছে এবং হাউ উই কনজিউম ইট অ্যান্ড উই ইউজ টেকনোলজি অ্যান্ড উই ইউজ ইন্টারনেট ফর আওয়ার ডে টু ডে লাইফ। তো এই যে আমরা যখন বলছিলাম যে আসলে মানে একটা তো হচ্ছে আমরা নতুন একটা বিজনেস অপরচুনিটিস ক্রিয়েট করা এবং একটা হচ্ছে প্রবলেম, হ্যাঁ না, একটা প্রবলেম আছে সেটা সলিউশন আসলে নিয়ে আসা এবং এইটা এরিয়া বেসড প্রবলেমকে এরিয়া বেস আসলে সলিউশন নিয়ে আসা দরকার। তো যেহেতু আপনার অনেকগুলো স্টার্ট আপের সাথে কাজ করা হয়েছে, অনেকগুলোর সাথে আপনি ফার্স্ট হ্যান্ডে আছেন, something very unique that you have seen in Bangladesh but not in any other countries in the world. Can you share some ideas? So I think there's a few different ones in different verticals. Usually startups are classified into B2B, money business to business, B2C, money business to consumer. So I'll give you an example of B2C. So amar ekta investment ase, there's an app, maybe you may have heard of it, called Rhythmic Keyboard. Yes. So it is Bangladesh's most widely used keyboard. Now, it's a very simple product. You've tried it, but it is used by 41 million people per month across Bangladesh. And why? Can you use korte se? Even though Google on Android phones comes with a standard keyboard, because it's a better experience. So you see, it's a free product that is not being monetized, but it is something that the founder has built for the country to make the typing experience in Bangla smoother, better, more efficient. And so that's one example of something that's quite unique that was done to solve a problem of the Bangla typing experience. Another example I'll give you is a company called Barikoi. This is a B2B business. So they essentially do mapping solutions. Okay. So Pura, Dhaka, and now almost across Bangladesh, they are finishing mapping all of Bangladesh using special 3D cameras to help internet companies, startups, deliver better. So, for example, working with delivery companies, they work with the banks to verify, for example, addresses, jokun apne like loan application hoy or apne credit card application hoy. And so this is using technology to solve a basic problem. So what would take, for example, a bank 5 hours to verify a location, ekhon oni 20 minute kore dite pare. So this is one B2B and one B2C example of some very unique things that we've seen in the Bangladesh startup ecosystem. অসাধারণ তানভীর আলী, এবং আপনাকে আমরা আমাদের প্রোগ্রামেও আপনাকে অ্যাকনলেজ করি, ধন্যবাদ জানাই যে বাংলাদেশের ইনভেস্টমেন্টে আপনার একটা কন্ট্রিবিউশন আছে, স্পেশালি স্টার্টআপের কথা যদি বলি। এই জায়গাতে বলবেন যে একজন ইনভেস্টর হিসেবে আপনি যখন কোনো অপরচুনিটি দেখেন, কাউকে দেখেন আইডিয়া নিয়ে আসে, আপনি আসলে কি দেখেন? So every investor has নিজের একটা মডেল থাকে যে what they're looking for. For me, and I think many other investors, we look at the founder. The founder is the startup shuru korse. They are perhaps the most important part, because then you move on to the business model for many reasons. First is that the business model may change. Sometimes আপনার একটা idea আছে that হ্যাঁ এটা problem আছে, এটা solution আছে, but sometimes market dynamics change. Sometimes the problem is no longer a problem. Jokun, when you invest in the founder,
you invest in confidence that jai hok oni ekta change kora dite pare, that they are in the startup ecosystem they say iterate mane you can change the business model to be more dynamic. And so for us, or for me, when we look at the individual opportunities, for us the founder or the co-founders are perhaps the most important part of that decision making process. সো আসলে আমরা মানুষের উপর বিশ্বাস করছি, মানুষের উপর আসলে আমরা বেট করছি এবং মানুষেরই ভিশনটাতে আমরা ইনভেস্ট করছি। সাচ ওয়ান্ডারফুল থিং। আমার মধ্যে দর্শক আমাদের এই আলাপচারিতা তো চলতে থাকবে। এই মুহূর্তে আমরা ছোট্ট একটা বিরতি নিচ্ছি। বিরতির পর যখন আসবো তখন দেখবো যে বাংলাদেশে আর কোথায় কিভাবে অপরচুনিটিস আমরা ক্রিয়েট করতে পারি। আমাদের সাথেই থাকুন। কিছুক্ষণের ভেতর ফিরে আসছি আমরা। সবাইকে আবারও আমন্ত্রণ সকালের বাংলাদেশে। এমদাদ আছি আপনাদের সাথে আছি রুনি, এবং আমাদের সাথে আছেন তানভীর আলী, স্টার্টআপ বিশেষজ্ঞ এবং বিনিয়োগকারী। আমরা যখন কথা বলে অবশ্যই বিজনেসেও তো জেন্ডার আমরা দেখি, ফিমেল পার্টিসিপেশন আসলে কতটুকু, বিকজ দেয়ার ফিউ মানে স্ট্রং ফিমেল আমরা ইয়াং ইউথকে দেখতে পাই যারা আসলে স্টার্টআপে এসেছে এবং দে আর এক্সট্রিমলি ডুইং গুড। তো ফিমেল পার্টিসিপেশন কম্পারেটিভলি কতটুকু? So female participation এখন পর্যন্ত is still quite low, but it is much better than it was 5 years ago, 2 years ago. We have some but the females that are engaged in the ecosystem are very strong leaders. As I mentioned, Sadia Haq from Share Trip. We've got Marco Polo AI founder. We've got Shajgo, just examples of organizations that are led by women. And I think Moner Bondhu, exactly, Shura Papa. These are very important parts of the narrative that I think for a very long time, not just Bangladesh, but even in the West, that we have forgotten that we've forgotten that women are also are consumers too, and we need that set of lenses to understand what the consumer is looking for, but also from a decision-making perspective, from a management perspective, onek science there's been a lot of research done in terms of how men make decisions and how women make decisions and how logical and how pragmatic they are. And onek research I said that even in Harvard research I said that women make better leaders, that women make better CEOs. And so I'm very optimistic that we'll have more women leaders in the startup ecosystem in the coming years. আমাদের এটা আসলে খুবই দরকার, এবং আমরাও যখন দেখি যে আইসিটি ফ্লোরে যখন দেখা যায় অনেক ফিমেল বাড়ছে, হ্যাঁ সিগনিফিকেন্ট না, বাট বাড়ছে। তানভীর ভাই, যদি আমরা বাংলাদেশের একটু জায়গাতে দেখি, আমাদের 100 ইকোনমিক জোন করা হলো ইনভেস্টমেন্টের জন্য, 39 হাইটেক পার্ক করা হলো। ইকোসিস্টেমে এদের বাড়ছে, কিন্তু ফরেন ডিরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট অথবা ফরেন ভেঞ্চার ক্যাপিটালিস্টদের কিন্তু বাংলাদেশে আসলে স্টিল আমরা ওই রকম দেখতে পাই না। যে পরিমাণ ইনফ্রাস্ট্রাকচার জায়গা থেকে করা হলো, কি মনে করেন কোন জায়গায় আমরা কিছুটা মিস করেছি দেখে আসলে তাদেরকে কানেক্ট করতে পারছি না, আর কিভাবে এটা আমরা সামনে যাব? So I think that, as we've discussed earlier in the segment, that there's onek reason I said why maybe, for example, eto beshi foreign investment, venture capital ekon porjonto ashe nai. But as I said, the changing infrastructure, the changing reforms, internet prices are also playing a role in changing that. Now, I think as you look at startups, you think about them as dynamic problem solvers. You think about them as being more agile. And so, like in that way, the startups will find a way to make their own infrastructure as required. And so we can have as many high-tech parks as we want, but we have to promote the startups separately. And so once the capital comes in, I think these high-tech parks can play an important role in being able to provide spaces for the startups, and also to be able to provide skills training to have the right employees, the right engineers, the right software developers for the startups, because as startups grow, they also require more talent, more personnel, more employees. And I think the training component, the training and skills development component, is something that I'm quite optimistic that we can improve and grow in the coming years.
আপনি একটা ভালো টার্ম বলেছেন, ইউ সেইড প্রমোটিং স্টার্টআপস, মানে এটা রাইট মার্কেটে কান্ট্রি লেভেল থেকে কি আসলে আমরা এই স্টোরি টেলটা করতে পারছি, টেলিং দ্য স্টোরি টু দ্য ফরেন ভেঞ্চার ক্যাপিটালিস্ট, যে এইরকম জায়গাতে আছে এই কানেকশনগুলা, অ্যান্ড আরেকটা একই সাথে ল্যাঙ্গুয়েজটা বাংলাদেশি আইডিয়া মেকার যারা ওদের জন্য একটা ইস্যু হচ্ছে কিনা? So I think this is quite common in many ecosystems, শুধু বাংলাদেশে না, in terms of speaking different languages. In terms of, for example, a lot of our Bangladeshi entrepreneurs, our startup founders, may not have had that same level of exposure with dealing with foreign investors, and foreign investors sometimes are looking for very specific things. But it a change hoche. As I mentioned, as part of Startup Connect, as part of a lot of these accelerators that are operating in Bangladesh, a big component of onar jo training jo hoche is on getting them to understand what foreign investors are looking for. Exactly. And so when we have these sort of successes, like for example Shop Up, it's a big opportunity for us to promote that and also use that as a means to promote investment in Bangladesh. And so as we celebrate the for example the Shop Up announcement, আমাদের অনেক startup founders are also sharing this news with their prospective foreign investors to say, আপনি দেখেন প্লিজ বাংলাদেশে ইনভেস্টমেন্ট হচ্ছে, বাংলাদেশে এই সাউদি পিফের সানাবিল ইনভেস্ট করতেছে, এই ইনভেস্টর আসতেছে, so maybe you should look at Bangladesh again. And so using these sort of tools to continually educate the foreign investors or the foreign venture capitalists also will go a long way for them to see that Bangladesh actually কি হচ্ছে. আমি জাস্ট লাস্ট একটা প্রশ্ন করতে চাই যে আপনার কি মনে হয় যেহেতু এই মার্কেটটা গ্রো করছে এবং এটা আনডেনায়েবল থিং এবং এটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইডে আমরা বিভিন্ন জায়গায় দেখছি যে এডুকেশনাল জায়গাতেও কিন্তু তারা কোর্সেস নিয়ে আসছে, মানে মেইন স্ট্রিম এডুকেশনেও কিন্তু তারা এটা কারিকুলামে ইন্টিগ্রেট করছে বা ইন্ট্রোডিউস করছে। আমাদের দেশে আসলে এটা আপনার কাছে কতটা মনে হয় যে ইম্পর্টেন্ট রাইট নাও যে আমাদের এডুকেশনাল কারিকুলাম ইউনিভার্সিটিগুলোতেও স্টার্ট আপ বা এন্টারপ্রেনারশিপ আসলে পড়ানো শুরু করা উচিত? I think in Duja Pochishe, I think it's extremely critical. It's extremely crucial to have entrepreneurship, to have this sort of education integrated into our teaching. Now, teaching money does not necessarily mean into your formal curriculum. It means that it should. I believe that there is a massive opportunity to include a lot of this training into curricula, but there also means having the promotion of different ways to learn. Ekun with the access of the internet, there are many ways to learn. Like for example, with my wife, Amreen, she's born and raised in the U.S. She's she went to Harvard for her master's. She's doing her PhD right now. She researches online. There are so many wide resources online that she uses to research in terms of how to grow a startup, what are the best practices, what entrepreneurship should look like, and so that's making her very curious and very interested in the startup ecosystem or in entrepreneurship herself. And so I think Okane there's a big opportunity of having online resources and having promotion of different ways to acquire those sort of skills or that sort of education about these opportunities, about the importance of entrepreneurship, especially for the youth from all across the country, not just in formal curriculum. এই জায়গাতে আমরা যেহেতু অনুষ্ঠানের একেবারে শেষের দিকে, তানভীর আলী, আপনি যদি শুধু আমাদের লোকাল যারা ইনভেস্টর আছে বাংলাদেশি তাদের কেন স্টার্টআপে ইনভেস্টমেন্ট করা উচিত যদি অল্পতে বলেন, এরপরে আমি ইন্টারন্যাশনাল ইনভেস্টরদের জন্য বলবো যে হোয়াট ইজ ইউর মেসেজ টু দ্য লোকাল ইনভেস্টর, ডোমেস্টিক ইনভেস্টর্স অন স্টার্টআপ, বাংলাদেশের স্টার্টআপগুলোতে ইনভেস্টমেন্ট নিয়ে? I think that angel investors or local investors, they like it's a natural part of their investment portfolio. For example, apnar investment portfolio hoite pare apnar share market investment hobe, apnar FDR thakte pare, apnar real estate kichu investment thakte pare, and so obviously not a very large amount. I'm not saying apne 25% yet 50% invest kore den, kintu maybe 1 or 2%, 3% of your total assets should be invested
invested in startups because it's an excellent way to not just have good growth and good returns, but also an excellent way to support innovation in the country. See, local investors will be the first providers of capital for innovation capital in the country. এবং ডেফিনেটলি এটা রিটার্ন তো অনেক ভালো, সেটা তো আপনি বললেনই। Yeah, of course. I mean, as with risk comes reward, and Yes. so of course, the many startups will not be as successful as others, but the goal is startups, the ones that are successful, will provide you your portfolio a very high return, and so that's why it is important to also diversify. I also recommend that apni jodi apni 2-3% jo apni invest korben should not just go into one startup. It should go into at least 7, 8, 9 startups. It will also give you an opportunity to see what the other startups are doing. See, when you invest, the startups will provide you updates. They will share their monthly performance or their quarterly performance, and you'll also, as an investor, local investor, see actually like all startups ki kortese, and so that will also give you a wider perspective for you to compare and to see where the opportunities are. তানভীর আলী, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, আপনি সকাল সকাল এসে আমাদেরকে সময় দিয়েছেন। Thank you very much. It was wonderful. তো দর্শক, যেটা আজকে বুঝলাম যে অবশ্যই যদি কোনো আপনার কাছে চিন্তা থাকে, কোনো ক্রেজি আইডিয়া থাকে, শুধু মাথায় না বসে থেকে নেমে পড়ুন কাজে, আপনার জন্য ইনভেস্টররাও কিন্তু অপেক্ষা করছে। নিশ্চয়ই দেখা হবে আপনাদের সাথে অন্য কোনো প্রোগ্রামে স্টার্টআপের এই বিষয় নিয়ে। তানভীর আলী সেটাই বললেন। আপনার দিনটি অনেক সুন্দর হোক সেই প্রত্যাশায় শেষ করছি। সবাইকে আবারও শুভ সকাল।